Dann begrüße ich jetzt auch die Leute auf YouTube dazu. Wir waren gerade zurück im Polizeirevier. Und ich weiß gar nicht, mit wem wir schon allen geredet hatten. Ob es hier überhaupt noch was Neues zu reden gab. Aber ich glaube, mit Bosco können wir nochmal neu rennen. Den können wir nochmal befragen. Ah, den können wir zu neuen Sachen befragen. Ich möchte erst nochmal mit ihm so reden. Hey, Cox, what's up? Back here so soon? Did you get nostalgic all of a sudden, Sonny? Oh. Wie er die Hähnchen ja gerade benannt hat, das war in den ersten 30 Sekunden. Das kann sein, dass YouTube da böse auf mich wird. I'd rather be anywhere else than here, Bosco, but we're sniffing around on a case. Who? Are you trespassing again? Who? Us? What are you thinking? Just an old case. Still open. Not official, but not active either. We're not bothering anyone. You know, old habits die hard. Bin halbwegs vorbereitet. Habe bis vor 5 Minuten noch den letzten Part zu Ende geschaut. Ray, warst du beim letzten Part nicht? Nee, du warst eine ganze Zeit lang weg, ne? Beim letzten Part. Ist gut, wenn du vorbereitet bist. Ich bin's nämlich nicht. I know. I'm just messing with you. So, how can I help you? Er wirkt zumindest relativ freundlich. Do you still remember Philmar? Do you mean Philip? Of course I remember. He's got quite the reputation with that Philmar alias. We just met him. Small world, huh? Do you know what he's up to these days? Yeah, as far as I know, he's investigating petty blackmail cases and sneaking after poor bastards cheating on their wives. Anything else? Did he get mixed up in something that stirred up a storm recently? Yeah, I don't know about that. We haven't seen him at the PD for a while. He's usually a frequent visitor. Why? Did he run into some fishy business again? Possible, Bosco. But I'm not sure he'd want to make the same mistake. Wise decision. Listen, Bosco, what do you make of this list? Maybe it's the guest list of some fancy ball. These are some rather influential names, the ones I recognize anyway. Movie stars, politicians, a few names from the Council of 12 even, if I'm not mistaken. Das Council of 12, der Zwölferrat. Interessant. Scheint wohl sowas wie Bundestag oder sowas oder Bundesrat zu sein. You're not. Codex-Eintrag. Are you blackmailing them? Because if you are, I'll gladly accept a nice big juicy bone in exchange for my silence. Alter, er lässt sich für einen Knochen, für einen saftigen Knochen bestechen. Finde ich gut. Stop screwing around, Bosco. It has nothing to do with our case. Which is what, exactly? We're still not gonna tell you. Ach komm, Bosco wirkt nett. Dem könnte man verraten, worum es in unserem Fall geht. Aber wir sind halt jetzt gerade mit in dem Fall. Wirkt eher wie eine Art Loge. Das können wir doch nachgucken. Wir haben noch einen Eintrag hier. Gerade im Fall sind wir ja nicht für die Polizei tätig. Hier, das Council of 12. Obwohl es sich bei Clawville um eine Monarchie handelt, liegt die Macht und Rechtsprechung eigentlich nicht nur beim König, sondern eher in den Händen des Rates der 12. Also eher so wie das Parlament in England. Also es scheint ja hier wirklich so eine parlamentarische Demokratie zu sein. Oder eine parlamentarische Monarchie. So, also es scheint wirklich sehr englisch zu sein. Weil wenn man so guckt, es gibt einen König, aber es gibt noch ein Parlament, das eigentlich die ganze Rechtsprechung macht. Man könnte auch sagen, und so denken die meisten Tiere, dass der König eher eine Marionette oder ein Symbol ist. Die Mitglieder des Rates sind nach dem König die mächtigsten Tiere in der Stadt. In ihren Reihen finden sich nicht nur Politiker, sondern auch Geschäftsleute. Aha. Listen, Bosco, what have you heard about that singer, Natasha Katsenko? You mean that little bimbo fooling around with Ibn Wessler?
They say she's the jackpot, but I've never been into cats, you know. You couldn't be more racist if you tried, Bosco. Also hier ist die Übersetzung einfach schlecht. Auch wenn du ein Hund bist. Nochmal, bist du ein Rassist. Eigentlich hat er ja gesagt, du könntest nicht noch du könntest nicht noch rassistischer sein, selbst wenn du es versuchst. Don't misunderstand me. I don't have a problem with cats at all. I'm simply allergic to them. I can't stand being around them. I don't even take cases with cats. Okay. Er ist allergisch gegen Katzen, okay. Das tragen wir uns bestimmt zu ihm ein. Würde ich mal tippen. Good for you. I should have used that excuse myself. Why? Is your investigation related to her? What? No, of course not. We just came from her show. That's why I asked. And what's she like? Well, I guess your cat allergy would go away for the rest of your life if you met her. Really? Maybe I'll have a go and see for myself one day. Ja. Ich glaube nicht, dass seine Katzenallergie da weggehen würde. Aber gut. Wir haben uns auch nicht zu ihm eingetragen, also ist sie wohl nicht weiter wichtig. Dann reden wir nochmal mit Monika. So soon? That was fast. Almost a record. Sorry, Mon. We're just here for a little info. When are you not here for that, boys? How about wish me a happy birthday for a change? Oh, sie hat Geburtstag. What? Is it your birthday today? Of course not. Don't be Oh. silly, Marty. You know exactly when it is. We've talked about it a dozen times. Yeah, of course I know. Yeah. So, could you help us with this and that? Of course, boys, but be quick about it. I'm in over my head with paperwork and blood boils breathing down my neck. We'll be quick like a hurricane. So, dann fragen wir mal. Guess who we met today in person, Mon? King Hector III? Even better. The one who commands the king. Wait a minute. Hobart Wessler? Damn right. Hobart Ibn Wessler in the flesh. Wow. And you're still alive. That's quite an accomplishment. But seriously, have you heard that he wants to get out of the black market business? Allegedly, he's trying to clear his name with some kind of new meat substitute. His name's gonna be rather difficult to clear. It's a heroic and impossible venture. I haven't heard about it, but it's an interesting addition to what I know. Which is? Evan's been acting very strange lately, and he left most of his business dealings to one of his goons, Mickey, also known as the Butcher, the Mongrel, and the Slayer. Okay. Mickey scheint ein sehr netter Kerl zu sein. Yeah, we once had the pleasure of meeting him. That's all I know, boys. I know it's not very much, but it's something, I guess. I'll keep my ears open. Thanks, Mon. Listen, Mon, a reliable old friend shoved this into my hand. Could you take a quick glance at it? Quite an imposing list. What could those numbers mean? It could be a date even, but no. This is something else. That's what we were thinking too, and we got nowhere. But you see a lot of documents. So, is there anything familiar about this? Unfortunately not, boys. The names are imposing indeed, but based on this, it could be almost anything. The richest of the rich get together on all kinds of excuses. Huh, it must be a secret cult. It could be, of course, but also anything else. I'm sorry I couldn't help you more. Ah, don't mention it, Mon. Thanks for your time. Or, wait a minute. There is something. Oh, stop teasing us, Mon. I'm sure you've noticed that all the names in the list are men, right? Das ist schon mal kein schlechter Hinweis, tatsächlich.
Weil das bedeutet, wenn wir irgendwelche Vereinigungen haben, in denen auch Frauen drin sind, dann sind das vielleicht, können wir die ausschließen. Außerdem könnte das zum Beispiel auch eine Liste von Verehrern von der guten Dame sein. Man weiß es nicht. Yeah, of course we noticed. Thanks for the observation, Monica. Ja, das ist nämlich keinem aufgefallen außer ihr. Don't mention it. I'm just a receptionist. Ja, wahrscheinlich die bessere Polizistin. We saw a pretty good show at the Czar Club tonight. Willst du das jetzt wirklich erwähnen? Ich meine, das ist ja schon ein relativ lasziver Club und du willst die ja irgendwie anbaggern und ich weiß nicht, ob du ihr dann sagen willst, oh ja, ich war hier in dem aufreizenden Club mit den ganzen Damen. Aber du siehst natürlich auch gut aus. Good for you, I guess. Natasha? Natasha. She performed her new song. She also sang about why she called us there. Or rather, me. And? That's confidential, Dollface. Anyway, I can't help wondering about that woman. Her past is a mystery, and I couldn't draw much out of her in person either. Women like her always have something to hide, Sonny. I think that's exactly what makes men fall head over heels for them. I know another broad who's all mysterious. Oh yeah? What's her name? I'll look her up if we have a file on her. Marty, shut up. Ja, Marty, ich glaube, bei ihr landest du so nicht. Oh, you mean me, right? Ja, hat er. All mysterious, full of secrets, and grace. I didn't even hear that, Marty. Do we have a file on a woman called Olivia Blackwig? She's currently working as Ibn Wessler's assistant. We don't have a file on her, but there are a few Blackwigs that could be related to her. Mountain goat, crow, or cayman. Ja, bitte. Kaiman? Blackwig? Kaiman, okay. Crow, around 30 to 35. A very pretty socialite. Maybe we have a catch then. Theodore Blackwig was a rather influential banker until he went bankrupt. He died a few years back, but his daughter could have ended up in the same social circles as Ibn. And since they lost their money, she took a job as his assistant. Yeah, it would fit the picture. But it's a big city, Sonny. There may be more than one Crow family with a Blackwig name living here. Thanks, Mon. I'm glad I could help, boys, as always. If it doesn't take a lot of my time, that is. We know, we know. We're not even here anymore. Okay, aber sie hat uns tatsächlich geholfen. Jetzt wissen wir zumindest was über ihren Vater. Habe ich hier den Automaten hier schon mal Don't angeguckt? drink that shit, Marty. It's bad for your health. Sonny, you are bad for my health. Ja, andersrum. Du hast auf uns geschossen. Miss Jardine, one of the 7 female officers of the Clawville PD. Officer Barkman, unwavering cop and a slavering beast. Join the force, protect the crown, serve the people. Get bribed, get beaten by a hooker, get fat. Die Rabendame kommt mir auch irgendwie ein wenig verdächtig vor. Echt? Mir nicht. Also klar, sie arbeitet für einen Gangsterboss, das macht sie verdächtig, aber in dem Fall glaube ich nicht. Did you know there's a theory that the Foundation War was a hoax? That the reptiles deliberately kept in the background, but in reality, they're the ones controlling the city from the underground even now. Ja, die Echsenmenschen. Klar. What? Where did you hear that? I'd never heard such sheep shit before. I read it in Tomorrow's Word. That's a pretty prestigious newspaper. I wouldn't use that trash to wipe my cloaca, Marty. It'll rot your brain. Okay, das ist wahrscheinlich so ein, ja, so die Bild-Zeitung. Well, at least I read something other than the labels on liquor bottles. Hey, that was a bit below the belt. Nur ein bisschen. Yep, but true. You got me. Okay, am Schießstand noch irgendwas?
könnten wir halt nochmal mit Marty reden. Don't forget to keep your gun clean, Marty. Hey, I take them all apart every day, clean and oil them, if you want to know. I didn't want to know. No use crying over spilt milk. Okay. It may not be a good time to say this, but I've got a bad feeling about tonight. You could have told me about that sooner, Sonny. You can still turn back. Stay here and keep wasting ammo. Like hell. Whatever insane shit's waiting for us, it's way better than dying of boredom. Well, I'm sure we won't be bored. I hope not. Ja, ich glaube, Langeweile wird uns nicht töten. Was hatten wir eigentlich aufgeschrieben für den Kodex? The Founding War. Schicksalhaft für Clawville war das Ende der schweren kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen der Allianz und den Clans der Sümpfe. Denn im Anschluss daran erlebte die Stadt unter der Führung der Allianz ihren Aufschwung zur kolonialen Großmacht. Dieses Ereignis markierte den Beginn der städtischen Zeitrechnung. Das heißt, das geschah vor exakt 942 Jahren. Okay. Und die Sumpfclans waren wohl nicht so glücklich mit der Gründung der Stadt. Verstehe. Oh, wir dürfen noch mal in Zopdog. Da waren wir aber erst. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal hin. Aber auf der anderen Seite ist es beim letzten Mal verschwunden. Oder wenn ich da jetzt hingehe, ist es weg und das Polizeirevier ist wieder da. Ja, dann ist das Polizeirevier wieder da. Okay, dann auf zum Wochenendhaus. Well, if there's one thing I'd learned during 20 years of detective work, it's that if someone wants to meet you at a remote location at night, you should bring an army for backup. One time, me and Marty were stupid enough to underestimate a situation like that, and we never really recovered. And yet, here we were again, about to step alone into something hauntingly familiar. Only one tactic remained, as the old dogs say. Balls to the wall. This place gives me the creeps. I wouldn't say I like it either. Let's take a look around before we go inside. Textbook. I'm telling you, it's a trap. Shut up, Marty. Ja, es könnte eine Falle sein, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass es wirklich eine ist. Da liegt ein Schuh. Erstmal gucken, was wir uns alles angucken können. Das Wort, ja. Damn. Auch wieder farbig, ne? It's not a good sign. Maybe she just lost it when she hurried into the house. Yeah, right. Do you think it belongs to Natasha? No idea. Do you think I measured her feet when I was in her room? Ja, klar. Also, wenn ich Leute zum ersten Mal treffe, frage ich alles. Schuhgröße, hier, Blutgruppe. Wie lange kannst du rennen, ohne Pause zu machen? Die wichtigen Sachen halt. Not sure I want to know, but I wouldn't be surprised. Okay. So, this is the word. What can I say? The message is loud and clear. Yeah, what matters is who is it for and what does it mean? I can't misunderstand that if I wanted to. We'll see. Wait a second, did that bimbo put a spell on you? As you used to say, don't let it cloud your objective judgment, Boss Bird. Dort ist es aber immerhin wahrscheinlicher als bei uns, meinst du? Vielleicht ist es auch seine geistige Verfassung, die ihn gerade alles in Schwarz-Weiß sehen lässt und manche Sachen stechen für ihn heraus aus dieser tristen Masse. Man weiß es nicht. Ich meine, das Wort ist ja auch in Farbe. Watch who you're talking to, boy. Ist halt die Frage, wie er Farbe wahrnimmt. Marty, before we enter,
Did you bring Big Bertha? Of course. She's in the trunk. Okay, er hat im Kofferraum die Big Bertha. Ich glaube, jetzt wird's wichtig. It's time to get Her Majesty out. That's what I like to hear. Let's go. Hello, my beauty. Just don't point it at me. Aw, scared? Take it easy. I swore I'm not gonna shoot you again. Very gallant of you, partner. Why, are you still pissed at me? I'm happy to remind you why you got shot the first time. I get it. Just shut the fuck up already. Aber ich würde es gern nochmal hören, warum er angeschossen wurde, weil wir haben das ja nicht erfahren. It's the nothing. What was that? Forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here. Flashlight. I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking professionals. Yep. But you do have a shotgun with you. We should have shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie? No, it's an original. Figures. Okay, keine Taschenlampe, aber Hauptsache eine Shotgun. Oh. Aber es ist nicht Natascha, die tot ist. Es ist die Assistentin. Lying on the floor, as if she was sleeping. She looked peaceful, almost. The large pool of blood ruined the picture. Poor, delicate Deborah. Maybe you were too pure and innocent for this city. But in the end, its filth pulled you under. You know, no animal can swim in high heels. Enten bestimmt. Okay. Und ein Fisch bestimmt auch. Jetzt ist halt die Frage. Schalten wir die Polizei ein? Weil jetzt gibt es einen wirklichen Toten. Eigentlich müsste er jetzt seine Kollegen rufen. Im Zuge dieses Spiels wird er es sehr wahrscheinlich nicht tun. Aber ich meine, wir haben hier einen Polizisten, der noch im aktiven Dienst ist. Der eine Leiche gefunden hat. Nämlich Marty. Nicht wir. Und zumindest Marty müsste jetzt eigentlich die Polizei rufen. Und die Frage ist auch, war dann alles vielleicht an Deborah gerichtet? Statt an Natascha. Man weiß es nicht. Wild gods. Fuck even. Yeah, it's her. Deborah. The girl who came to my office. I figured. But what the hell happened? Was it Natasha? Is this what you wanted us to see? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some object. Something maybe the killer wanted, too. And the poor girl was trying to protect it. Did she seem that kind of girl? She risked a lot simply by coming to see me. She would have done it for her mistress. Why is she naked? Was it sexual? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant. This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this is a new level. It's no longer just about empty threats. Well, maybe Natasha's on her way here right now. Or she was already here and something happened to her, too. Kidnapped, or worse. Those are possibilities, but we can't wait. We don't have time for guessing. Search the house. Search everything. The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or they knew exactly where to find it. Wait, what are we looking for exactly? I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Nicht immer. Also, das ist halt genau die Sache, bei der ich ihm nicht zustimme. Wichtige Sachen liegen immer im Auge des Betrachters.
Und manchmal können die wichtigsten Sachen einfach so unter den Tisch fallen, weil sie halt für Leute, die nicht wissen, weshalb sie wichtig sind, halt einfach normal wirken. Tatortverunreinigung. Ja, das betreiben wir jetzt wohl. Amen to that. Marty, du willst jetzt nicht die Polizei rufen. Deborah ist tot und auf ihrem Rücken wurde ebenfalls Hure geschrieben. Mhm. So, Deborah. Wir haben Deborah tot im Wochenendhaus von Natascha Katzenko gefunden. Nackt und mit einer Botschaft auf ihrem Rücken. Der Anblick von Deborah hat Marty einen ziemlichen Schock versetzt. Das kann ich verstehen. Ich wusste, dass dies kein Routinefall werden würde, aber in so eine Situation wollte ich den alten Federwisch bestimmt nicht hineinziehen. Ruft die Bullen. Ganz ehrlich, das ist das Erste, was ich jetzt tun würde. Polizei anrufen. Ich meine, Marty ist Polizist im aktiven Dienst. Er hat eigentlich gar keine Wahl, deswegen gucke ich mir jetzt das Telefon an. Aha, das dürfen wir machen. Do you still remember the number? I haven't called my own workplace in years. Cretin. Of course I remember. 555-111. Is it? Since when? Since they invented the telephone. Yeah, of course. No, I knew that. I was just testing you. Yeah, right. Okay. 5, 5, 5, 1, 1, 1. Was macht ihr nur? Es gibt Gründe, warum das ein Team von Spezialisten ist, die an dieser Art Tatort auflaufen. Und nicht nur 2 Leute. Wir rufen ja schon an, Ray. Alles gut. I found a corpse. A woman. She's dead. Cold. The address is Rochester Street 37, Flowerville. Sir, please, would you repeat that? Rochester Street 37. Write it down and hurry up for the sake of the wild ones. Hurry! Hurry! Like a pro. Yep, like I've done it before. Oh, yeah. I almost forgot. How can you forget a case like that? How many times have you seen a 3-headed monkey in your life? Inzwischen weiß ich's. Anspielung an Monkey Island. I have a memory of a chicken, you know? That's for sure. Now let's get the hell out of here. Nicht bevor wir hier nicht noch mit dem Tatort rumgespielt haben. The message. Here, too. Yes, but this isn't about Deborah, and wasn't meant for her. It was meant for Natasha. Obviously. What have we gotten ourselves into, Sonny? I don't know, Marty, but let's get ourselves out of it as soon as possible. Ja, es wirkt halt echt nach einem Fall, der eindeutig für die Polizei ist. Von mir aus auch für Im, aber nicht für uns. Anything interesting in there? Yeah, I think there is. Ja. Pack halt einfach Sachen vom Tatort ein. Ist bestimmt eine gute Idee. Bestimmt genau das, was man machen sollte. Was haben wir denn jetzt eingepackt? Zettel hier. SN. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many possibilities. But we must find out where it's from. Okay. Ihr habt doch nicht mal Handschuhe angezogen. Hast du dir die angeguckt? Die tragen beide durchgehend Handschuhe. Does this fireplace seem as suspicious to you as it seems to me, Marty? It looks like it's never been used.
And the place has radiators in every room, meaning there's central heating. Then why the fireplace? For decoration? Naja. Okay, Musik ist weg. Auch mit Zentralheizung kann man sich so einen Ofen, so einen Kamin hinstellen. Nicht diese Handschuhe. Es sind Handschuhe. Ah, ein Katzenfamilienfoto. This must be Natasha's family. Wealthy. Do you think she's from the Stavonian Tsar's family? Oh, nobody could have survived that massacre. But I'm sure this family was also close to the fire. What is she doing here anyway? What, an alias? Keeping secrets, and now this case? Do you think it's all connected somehow? Let's not draw hasty conclusions, Marty. Oh, wenn sie zu einer Zahnfamilie gehört, dann ist sie auf jeden Fall da schon eine höhere Hausnummer. What is this exactly? A human. Mythical creature. Quite the cult in Iveria. The whole country's full of these statues. Okay, merkwürdiges Land. Dieses Averien. Does it mean anything? They say humans are the keepers of secrets and the messengers of chaos and destruction. You don't think... Let's take a closer look. Damn, just like in the adventure books. Rich animals are all insane. You have a point. Okay, wir haben einen Geheimgang You mit der can't be Menschenstatue serious. ausgelöst. Is this some kind of... Yeah, it's a riddle, Marty. But it doesn't make any sense. Why use something as simple as this when a 4-digit number is almost impossible? An idle whim, or the riddle has a meaning? Maybe. 4 animals into 4 places. What does it represent? Think, Marty. Where did we see 4 animals holding something in their hands? Wahrscheinlich auf dem Bild, das ich mir noch nicht angeguckt habe. Nee. It's an exceptionally beautiful piece. I Oof. have no idea. It's an exceptionally beautiful piece. What does it depict, I wonder? I have no idea, Sonny. It's so art, I'm scared to have an opinion. Sieht aus, als müsste man das irgendwie zusammenpuzzeln, oder? Wenn wir das hier machen. Oh, das sind die Königsfamilien, ne? Jetzt haben wir hier leider nicht das Wappen zur Hand. Aber das haben wir uns doch bestimmt irgendwo aufgeschrieben. Im Kodex ist auf jeden Fall jetzt noch was. Humans, die Menschen. Der Mensch ist eine sagenumwobene Kreatur, die in vielen Geschichten und Legenden vorkommt. Üblicherweise tritt er als Kreatur der Weisheit oder als Hüter von Geheimnissen auf. Doch ist er auch ein zwiespältiges Wesen, dessen andere Seite Chaos und Zerstörung sieht. Die gängigste Interpretation dieser Dualität besteht darin, dass es einen hohen Preis fordern kann, von bestimmten Geheimnissen Kenntnis zu erlangen. Diese Kenntnis, so glaubt man, kann sich als Fluch erweisen. Manche glauben, dass die Menschen die Botschafter von Nequatiti im Gottes Nichts sind. Im Bildnis werden sie häufig als geflügelte Engel dargestellt. Finde ich gut, dass wir etwas über das erfahren, über die Götter. Und dass wir etwas über Menschen erfahren, als Boten. Das sind die Orte. Wir können uns aber jetzt, wir müssten nochmal zum Hauptquartier fahren, dass wir uns das Wappen nochmal ansehen können. Also ich weiß noch, es hatte, also die Löwen kamen oder die Tiger kamen da drin vor. Da müssen wir aber, fürchte ich, erst nochmal hin. Müssen wir nochmal hin. Ich hab's leider nicht im Kopf. Pigs, ruffians, and vigilantes. Honor, strength, and unity.
pigs, ruffians, and vigilantes. Ja. Ach so, das war gar nicht das Wappen. Das ist das Wappen. So. Der Fuchs ist unten rechts, der Löwe unten links, der Storch oben links und oben rechts das It's a very Schaf. beautiful crest. Yeah, it is. Just like the city. From afar, at least. Okay. Habt ihr es euch gemerkt? Ich mir nicht. Ich mache ein Foto. Ich kann mir das nämlich garantiert erst merken, nachdem ich ein Foto gemacht habe. Warum auch immer. Und jetzt muss ich es mir wahrscheinlich nie wieder ansehen, dieses Bild. So. Oben links war Storch, oben rechts war Schaf. Unten links war Löwe. Und hier war der Fuchs. Hello there. What could this be? Maybe a piece of a painting. And there's some kind of squiggle on it. The signature of the painter? I can't make it out. Okay, wir haben jetzt ein Stück Papier, auf das irgendwas gemalt ist. Nice. Yeah, it really is. Da müssen wir bestimmt das Ding drauf machen. It's a piece of a painting. Judging by how well it was hidden, I'm sure this is what Natasha wanted to show us. Kann ich aber jetzt So a nicht piece of a rausnehmen. painting? That's it? And what's that smear on it? It's too illegible to be a signature. It could be anything. Well, maybe Natasha can help us. After all, this is what she wanted to show us, isn't it? Well, that's if we find her. She should be here by now. True. Well, then what's next? How about we peck around town some more? We could do that, but I think we should gather what we know and try to figure out where we can go from here. Bourbon in my office? You know what? After all this, I could use a drink. Right answer. Ja, das nützt bloß, fürchte ich, nix. Wenn wir jetzt hier bei uns jetzt einen Drink nehmen. Ja, ein winziges Kiosk im Herzen von Calavera City, Calavera Hills. Übrigens Calavera, wahrscheinlich eine kleine Anspielung an Manny Calavera aus, ach, wie hieß es denn? Grim Fandango. Ein, klassisches Point-and-click, das es auch auf meinem Kanal gibt. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich vielleicht mal dazu bequemen, es anzugucken. Kann ich euch empfehlen. Er ist klein, beinahe unsichtbar, aber in seinem Inneren verbirgt sich das, was in diesem Dreckloch das Wichtigste ist. Wissen. Mullens Newsstand. Okay. Ich hier angelesen. Hotel Atlas. Hier war es früher mal sehr nett, aber mittlerweile läuft hier ein Wettrennen, wen der Verfall zuerst ausradiert. Das Hotel liegt in Führung, aber ehrlich gesagt, so weit hinten liege ich nicht. Was war das? Das war das Clorville Police Department. Das Hauptquartier der Abteilung. Besser bekannt als der Fleischwolf. Ein riesiges, dunkles Gebäude für zwielichtige Gestalten. Und damit meine ich nicht unbedingt diejenigen, die sich im Inneren der Zellen befinden. Hotdog? Der Laden ist für seinen außerordentlichen Kaffee bekannt, sowie für die häufigen Zwischenfälle, die sich in seinem Umfeld abspielen und ebenso außerordentlich sind. Naja, es ist nicht gerade eine Lebensversicherung, am Rande der Kakerlakenstadt einen Laden zu führen. Der Saarclub? Einer der berühmtesten Nachtclubs der Stadt. Hier geben sich die Schönsten der Schönen und die Härtesten der Harten die Ehre. Außerdem ist der Laden bekannt dafür, grundsätzlich nichts an Polizisten auszuschenken. Es sei denn, sie stecken knietief im Dreck, versteht sich. Und das Weekendhaus? Natascha Katzenkos Wochenendhaus. Oder doch Katzenko. Es befindet sich im saubersten Viertel der Stadt. Im isoliert gelegenen Bezirk Flowerville. Ich würde zu gerne wissen, was sie dort verborgen hält. Okay, ja. Wir könnten jetzt nochmal in den Club, zum Kiosk und zum Polizeirevier. Im Club waren wir schon mal, da gehen wir jetzt nochmal hin. So what are we doing here again, Sonny?
I don't know. Maybe we could question Natasha. Do you think she's here? Who knows, Marty? We'll see. There's Filmar. Maybe he knows something. Yeah, maybe he's not drunk as a skunk. Stop projecting onto others, old chicken. Ah, shut the clock up, Marty. No, I'm sorry I hurt your precious feelings, Boss Bird. Filmer guckt uns immer so direkt an. Don't get me wrong, boss, but I saw how that song affected you. What song? Stop playing innocent, Sonny. Natasha's song, it made you freeze. I've never seen you like that before. Yeah, you're imagining things, Marty. I was just paying attention because I like the song. It has Orchestration, huh? Don't get me wrong. What song? Stop playing innocent, Sonny. Natasha's song, it made... Yeah, you're imagining things, Marty. I was just paying attention because I like the song. It has a really good orchestration. Orchestration, huh? Shut the clock up, Marty. Okay, okay. Keep your feathers on. So. Ja, wir können hier sowieso wahrscheinlich mit allen reden, aber ich möchte mich trotzdem nochmal genau umgucken. Tonight, maybe we'll be on the front page once again. Oh, God forbid. Moonlight Boulevard. Ah, that movie. It's a real classic, I'm telling you. If you say so, Mr. Film Critic. Laugh all you want, but believe it or not, very few have seen more movies in the city than me. So, you can believe me. I would never try to doubt your word. If this car's still here, and Wessler's already gone, that means it's not his car. It's like your first day as a detective. You didn't consider that he could have multiple cars? Huh, you could be right. Sometimes I think you breathe in too much gun smoke, Marty. But I love the smell so much. Mit ihm würde ich aber auch gerne nochmal reden. Werden wir jetzt nicht dazu kommen. Bizarre Club. I'm not gonna forget this buzzing red neon light anytime soon. Okay, reden wir erstmal mit Filmer. Erstmal gucken wir uns an. Filmar looks a bit soaked, doesn't he? Well, it is raining. I didn't mean the rain, Marty. Yeah. Hey, old bird. What are you waiting for out here in the rain? Oh, er sieht wirklich dicht aus. Is that you, boys? I'm a little tired. I can see that, pal. Oh, it's all right. I just can't find my car. I don't see very well in the rain. My eyesight's pretty bad. I should wear glasses. Imagine that. A hawk wearing glasses. Ja, ein Falke mit Brille ist schon irgendwie... Es geht halt gegen das Klischee, ne? Falken sollen ja unheimlich gute Augen haben. Da ist das schon ein bisschen komisch. Yeah, it's funny. There ain't nothing funny about it, Snowflake. Whoa, all right, sorry. Have you seen Natasha or Ibn since we left? Ibn, he scuppered off a long time ago. Natasha, I haven't seen her. Vielleicht ist er noch drin. Thanks anyway, pal. Good luck with finding your car. You want some help? Could it be that I didn't come here by car? What do you think, Sonny? Old friend? Also, wenn er mich fragen würde, ich würde sagen, es macht die Suche nach dem Auto deutlich schwerer, wenn er nicht mit Auto hier ist. Well, I wouldn't know that, Phil, but you take care, all right? Ah, you're telling me? Oh, that's funny. Okay, Filmer ist eindeutig nicht mehr in der Lage, uns irgendwie zu helfen. Reden wir mal mit dem Türsteher. Hey, boys, tell me, is Natasha still inside? I can't give you any information about that, gentleman. I'm sorry. Ah, the regulations. I know. We've gotten used to it. I am glad to hear that. And your boss?
Wessler? Can we find him in the VIP lounge? I'm afraid I can't tell you that either. But we can take a look for ourselves, right? No problem, gentlemen. Thanks, Wooly. Your friend's not the talkative type, is he? You understand? Don't anger me. Hey, boys, tell I can't give... Ah, I am glad to hear that. and your boss. I'm afraid... But we can take a look for ourselves, right? No problem, gentlemen. Thanks, Wooly. Your friend's not the talkative type, is he? He understands what we're saying, right? Don't anger me, chicken, or I'll tear out your throat before you could say hemp seed. Ha! Just try, Fleabag. Hey, folks, relax. The night's still young. We'll have plenty of time to tear each other's throats out, but right now we're busy. Ha! You're right. Bye, guys. Goodbye, gentlemen. Unglaublich, dass wir dabei noch der Vernünftige sind. Okay. Eben und die Dame sind auf jeden Fall... Ne, die Dame ist noch da. You think the guy's taking a shine to Olivia now? Why should I care? And while we're at it, why do you care? Me? I don't care at all. Ja, Why ja. do you ask? What? Stop bugging me. Okay. Gucken wir doch mal die Personeninfos an. Wilma hat sich anscheinend gründlich begossen. Stimmt's, alter Kumpel? Was für ein Klischee. Und Olivia. Marty hatte für kurze Zeit einige Dates mit Olivia. Das ist alles. Mehr will ich auch gar nicht wissen. Okay. Wessler's secretary. Olivia Blackwig. You think she knows anything useful? It's worth a try, Marty, but let me do the talking. She's not very fond of you. What can I say? You know, back in the day, I flew from tree to tree. I was a free bird. Maybe I was playing her a bit. Ah, er hat es mit ihr nicht ernst gemeint und deswegen ist sie immer noch sauer auf ihn. So, we meet again. How unpleasant. I'm sorry, Olivia. We won't keep you long. Perhaps you could tell us if you've seen Natasha. She hired you and you already lost sight of her? That's unfortunate. We should have met her, but she didn't show up. Should we be worried? Are you asking me that? I haven't seen her since she was on stage. Not like I was paying any attention to her or anything. Thanks, sweetheart. We won't bother you anymore. Thanks, Olivia. Don't mention it. Also auf Marty ist er echt nicht gut zu sprechen. This guy was here before, right? He's handling it pretty well. And there are even more pretty dames all over him. More like his wallet, Marty. This guy was here. And there are even more pretty dames all over him. You think they dig his antlers that much? More like his wallet, Marty. So, da ist die Ziege. Das Alpaka kann ich auch nicht ansprechen. Dann bleibt uns eigentlich nur noch der Barmann. I can't stand that guy. Why doesn't he have his mane cut? Wow, ehrlich, weil er eine Langhaarfrisur hast, da hast du ein Problem. Weil er eine Langhaarfrisur hatte, hast du ein Problem mit ihm. Also Kumpel, ich glaube, du wirst mir noch unsympathisch. Stop being so old man. It's a different world now. That's a kind of fashion, you know. Ja, richtig. Danke, Marty. Yeah, fashion. Hello again, Bojack. Lass doch den armen Pferdemann in Ruhe. Please don't call me that, sir. You're right. I'm sorry. What's your name again? Well, if you really must know, I'm Lance, sir. Und dann hallo Lance. Okay, Lance. Listen, it's very important. Oh, please, sir. Don't get me involved in anything. I just want to get my shift over with and go home to sleep. Relax. There won't be a problem. Just answer the questions honestly. If I must,
Let's give it a try. Right, kid. Lance. Lance. Yeah. So, have you seen Natasha since her performance? Oh, no. Don't ask me anything about Miss Kitsenko and Mr. Westler. It could cost me my job, or even more. Hey, it's a matter of national security. It could be. Yeah, see? It could be. So, if you help, you won't only be helping us, but the Crown and the whole city of Clawville. Oh, okay, all right. Just stop that chicken shit, will ya? I saw Natasha, yeah. She came down, spoke with someone, then stormed out the front door. And then what happened? She came right back in 2 or 3 minutes later, soaked to the bone. She was in a hurry. She went up to her suite, then came back down and left. Okay. And you haven't seen her since? I genuinely haven't seen her ever since, sir. Thanks, Lance. You've been a great help. I'm happy to hear that. So Natasha had left. Seems so, but she never arrived at the weekend house. Then we'll stay with the original plan. We'll gather our thoughts at the office and go over everything we know. Okay, Bossberg, lead the way. Ja, aber wir haben noch mehr Orte, an die wir vorher wollen. Weil wir haben noch mehr Nebensachen. Polizeirevier, da können wir noch was machen. Dann gehen wir erst zum Polizeirevier. Roys are nowhere to be seen. Praise the great wild ones. Ich möchte zum Schluss dahin gehen, wo wir noch nicht waren. Well, let's hope this is a good omen. Maybe finally the pincushions have started to do something with themselves. And maybe it's not a coincidence, since we've just found a dead body, Marty. Yeah. What can I say? The night's starting to get off, huh? Just like the good old days. Außerdem haben wir die Polizei gerufen. Das heißt, da drin dürfte jetzt auch ein bisschen Highlife sein. Oh, let's just hope there won't be any more surprises tonight. You don't believe that, do you, boss? How many of these did we wreck in 10 years, Sonny? 9. And I have no idea. I stopped counting after year 2. Das sind keine 10 Jahre, nur 9. Aber er hat nicht mehr mitgezählt, wie viel die kaputt gemacht haben. How much does it cost the city to keep us on the force? Well, stop thinking about it. It'll make your head hurt. Yeah, right. Ja, vielleicht hätten sie sie einfach rausschmeißen sollen. Oh, Blood Boil ist wieder da und Officer Barkman. Oder Barkman. Ah, schön. Maybe next time. I'm not in the mood to meet any of my ex-colleagues right now. Officer Barkman, one of Blood Boil's little protégés. Ich weiß nicht, ob ich mit Blood Boil reden will. Ich will, glaube ich, erst mit Monika reden. Tonight, the heart of the station is beating incessantly. That was beautiful, boss. Hey, Mon. Is the boss, angry today? Angry? That's an understatement. I see the New Year's madness has started. Everyone busy? As normal, boys. The city's gone crazy, and we already have our first dead body. They found a girl in Flowerville. It's a nasty case. What do we know about it? Sonny, you know I can't tell you. Oh, come on, Mon. I only have 120 days left. We could pretend these are my last beautiful days. On my feathers, Sonny, stop that. It's so not your style. Ah, he's been like this all day. Shut up, Marty. Come on, Mon. All right. Though I don't know much. The girl was found inside a house. I won't tell you the address. I have a hunch you already know. Why do you think that? Never mind. Anyway, she was naked, but there wasn't any sign of a struggle. There was a message written on the wall and on her back, too. That's all? That's all.
Thanks, Mon. You're not gonna ask what the message was? Oh yeah, what was it? You already know, don't you? God, I'm an open book to you, Mon. One I've read too many times. Ich sag ja, sie wäre die bessere Ermittlerin. Kann ich sie noch irgendwas befragen? Ja, kann ich. I see the boss is ready to explode today. What did you expect? The madness kicked in and he's gotta be at the PD. Deputy Malloy's blind drunk. Oh no. What's the name of the old man's wife again? Poor lady. Marcia. She was waiting here for a while too, hoping it'll only take a few minutes. But as soon as they saw the state Malloy was in, she got into a taxi and went home. So that's why the old hound's so angry. Please, boys, don't make him more so, all right? Unfortunately, I can't promise that, doll. As usual. Look what we found, Mon. Does this mean anything to you? It's beautiful. Embossed, gilded. These are rare. But I've never seen anything like this one before. Where's it from? I'm afraid that's a secret, at least for now. You haven't taken vital evidence from a crime scene, I hope. Naja. Entwendetes. Na, lass uns über was anderes reden. Oh, what are you thinking? On my feathers. You're gonna be in trouble, boys. Das Gefühl habe ich langsam auch. Only if we don't wrap it up, Mon. Listen, Mon, that girl they found in Flowerville. You've seen her, right? Yes, we were first on the scene. Boys, you know I should report you immediately, don't you? We know, Mon. We're only asking for a little more time. We're hot on the trail. If you learn anything, would you, please tell us? Are you crazy? Hey, keep it down. Blood boils right behind us. Ja, wenn der euch jetzt gehört hätte, wäre an der Stelle das Spiel vorbei. Please, Mon. It's a matter of life and death. God damn. Okay, but only because I can see how much it means to you. Auf unbestimmte Zeit ausgeliehen, ja, richtig. Thanks, doll. We'll be forever grateful. Good old Fillmore hasn't been sniffing around here recently. Yeah, he was here a week and a half ago. He used the archives and took out some public records. That's all? That's all. Oh, and he asked me out for a coffee. I hope you said no. Why are you so interested, Marty? Ja, hast doch vorhin noch mit ihr Dings geflirtet mit Olivia. No, I'm not. I just... I told him no. Just like I told you no on all 25 occasions. Glad to hear that. Oh Gott, meine Stimme. Musste mich mal kurz aushusten. Nicht so eifersüchtig, Marty. So. Wir kommen hier nirgendwo anders hin, also fürchte ich, werden wir mit Blood Bowl reden müssen. Aber wir können Blood Bowl auch irgendwas klauen. Oh, Chicken Police Story. Oh, das ist wahrscheinlich so ein Sammelobjekt. Die können wir lesen oder sowas. Habe ich die jetzt im Inventar? Kann ich die lesen? Nee. Aber finde ich cool, dass es hier so Sammelgegenstände gibt. Finde ich cool. Gefällt mir. Shouting in 3, 2, 1. And action. Martin, what the hell do you think you're doing? We're just patrolling, sir. At the station? No, we're here for something else, sir. You missed me, huh? No, sir. I mean, yes, sir. I mean... Why are you grinning, Santino? I can't grin, sir. I have a beak. Don't be cute. I can see it in your eyes. Should I close them, sir?
Don't you peck at me, chicken, you hear? We're not even here anymore, Chief. We just quickly stopped by for something. Get out of my sight. Yes, sir. Wir können noch mit ihm reden. You're on duty. Am I right, Martin? Yes, sir. And why the hell are you standing here? Don't you have something to do? I do, sir. Then fuck off. And you, Sonny, don't even think about saying anything. I can already see you're dying to say something funny. I wouldn't think about it, sir. Okay, Blood Boil ist nicht gerade ein Fan von uns. Und gerade wohl auch nicht in der besten Laune. Hat Marty noch was zu sagen? Shouldn't you be somewhere else, Marty? I mean, anywhere else. You know, I spend every New Year's Eve in here, Sonny. Ever since that New Year's Eve. It's better if I try to distract my thoughts, and work's the best way to do it. You mean fire rounds all night long? You drink, I fire. No offense. No offense taken. And you, boss? Do you still think about the bloody New Year's? Almost every day, Marty. Almost every goddamn rust-eaten day. So. Schauen wir mal nach, was wir jetzt noch für einen Codex-Eintrag gekriegt haben. Der blutige Neujahrsabend. Die Nacht, die Sonny und Martys Leben für immer prägte. Sie begann mit einem seltsamen Anruf, gefolgt von dem unerwarteten Besuch einer Tigerin. Und sie endete in einem Bruthaus, wo die beiden schließlich Zeuge eines nie dagewesenen Massakers werden sollten. Sonny wurde direkt in die Sache verwickelt, als eine seltsame Gestalt mit Zylinder seine Familie ins Fadenkreuz fasste. Allerdings gelang es dem Übeltäter, sich einer Festnahme zu entziehen. Tatsächlich wurde der Fall nie offiziell beigelegt. Aber unter dem Druck des Generalstaatsanwalts sah sich die Zeitung dazu gezwungen, einen glorreichen Triumph der Chicken Police zu vermelden. Diese unglückliche Lüge bildete also den Ausgangspunkt für ihre Legende. Ah, okay, das heißt, ihnen wurde eine Verhaftung zugute gehalten, die sie nie wirklich getätigt haben. Und dadurch ist die Legende der Chicken Police erst losgegangen. Da ist ein Biber drin. Oh. Sure. Mullen is an old friend, so he certainly deserves a hello. And we do need information. Few people know as much about Clawville as the old wood chomper. An encyclopedia in the flesh. Yeah, he always has something. Okay, gucken wir uns hier erstmal A um. taxi company for the upper class only. Politicians and gangsters. Mullen's car. Ancient, but kind of beautiful. Like the old beaver himself. Auch wieder neue Sachen. 3 Personen haben wir jetzt Sachen dazu. Mullen. Achso, nee, zu Mullen 3 Sachen. Hercules Mullen. Biber. Alt und voller Geheimnisse, wie diese Stadt selbst. Mullen ist ein alter Bekannter aus der Zeit vor der Chicken Police, also von vor sehr langer Zeit. Ich habe ihn immer Onkel Mullen genannt. Ja, auch noch als junger Polizist, obwohl er nur wenige Jahre älter ist als ich. Er ist so vieles, was ich einmal werden wollte. Ehrlich, weise und immer gut gelaunt. So viel wie es dauernd schüttet, müsste die Stadt bald absaufen. Das ist ja ein Abend, also es ist ein Abend, der regnet. Mullen weiß fast alles über jeden, den man kennen sollte. Das sollten wir für uns ausnutzen. Ja. The Clawville Chronicle. The most read and probably the most biased newspaper in the city. It's supposed to be a royalist rag, but the separatist overtones are getting stronger and stronger every day. Chandler's used to be quite a prestigious cafe. Magnificent animals had breakfast here, and in the evenings, philosophers and writers would get drunk together and argue. The place is now just a second-hand bookshop, just a shadow of its former self, like so many things in this city, like me. No.
Ist aber sehr schade. Was steht hier? Diggy Diggy Lottery. Fühlst du dich so glücklich wie dieser Kerl hier? Ja. Some things are indestructible, right? Yeah. Mullen's kiosk's been here since I was a little chick. Yeah, many Oops. still do. Some things are... Yeah. Mullen's kiosk's been here since I was a little chick. My old man used to drive here from the other side of town for his daily papers. Yeah, many still do. He certainly is something. Mullen's a wizard from a forgotten age. Yeah, kind of. Okay, Mullen. We're getting older and older, and Mullen's not changing a bit. Where's the justice in that? He's just eternal. Like an ancient god or something. Or the personification of the city. What a lovely thought. But if the city took shape, it would most likely be some kind of vermin. Yeah, true. But that wasn't very politically correct, coming from you, pal. Hey, you know I didn't mean it like that. Yeah, I know, Marty. You're too good for this world. Aw, thanks, boss. It wasn't a compliment, Marty. Das klang aber sehr Kompliment. Ein Kompliment. Und ja, gut, es stimmt schon. Also als Ungeziefer bezeichnen, das ist ja wirklich eine abwertende Bemerkung. Hey, Hercule. What's up, old friend? Hello, me lads. It's good to see you. What are you doing around here where you never see a cat go by? We're working, Uncle Mullen, just like you. But I'm afraid we're also walking a little bit outside the law. But it's New Year's Eve. Couldn't it wait a bit? Whatever the case is, it can't be that serious. I'm afraid it is. Maybe you can help us with a few things. After all, you know everyone in the city. What a compliment. But of course I'll help if I can. I know you ever since you appeared in the city. Young, fresh, full of ambition. And little Marty had been just a chick when he was already coming here every day with his daddy, eh? You're like me sons, so you are. Ja, also die kennen sich wohl echt schon ewig. Ich frage mich auch, wie viel älter wir sind als Marty. Oh, thanks, Uncle Mullen. Oh, wir können ihn befragen. Dann befragen wir ihn mal. Eben's a ruthless gangster, that's for sure. But he's not bloodthirsty or stupid. You're not in danger until you're in his way. And that's not so easy to manage as the whole city's in his hands. How come they never tried to approach you, Uncle? Der ist wahrscheinlich einfach so ein Relikt, dass niemand überhaupt auf die Idee gekommen ist. Der gehört hier schon zum Inventar. What? Of course they tried. They wanted to buy the whole area and build some huge parking garage on it. Mongrel Mick, Ibben's #1 pug, came here and threatened me more than once. If I hadn't dug me heels in, the others would have sold up. The lawyers behind me, even Biff, the owner of Chandler's. But I told them, over my cold dead carcass. Oh, looks like it worked. I'm too much for them, lads. Or I'm just too famous around here to get rid of. We could say Ibben's almost almighty, but he avoids scandal like rats avoid fire. Ah, okay, wenn er so bekannt ist, dann kann man ihn nicht loswerden. Das ist natürlich ein Problem. Deswegen konnte auch Ibbens Schläger ihn nicht loswerden. Also beziehungsweise seine Nummer 2 da. That's a good Mickey. one. I'm a poor nobody, my lads, but my name still carries meaning. This place has always belonged to my family. If my dead body had been found here or in the Times, it would have caused a scandal, even without any evidence. So, he usually listens to reason. When I talked to him tonight, he seemed confused, dissolute, and impetuous to me. That's uncharacteristic. Are you sure it was him? Are you joking? Ibn Wessler's not usually confused with anyone else. Of course I'm joking.
Beaver humor, you know? Nobody gets it. Not even the beavers. Das finde ich gut. Biberhumor, den nicht mal die Biber verstehen. Good one again. Hey, Martin, my lad, what's up? How's that beautiful wife of yours? Laura's perfectly fine, thank you. Nur, dass die nicht mehr zusammen sind. It's crazy you could grab an amazing woman like her, son. Are you blackmailing her with something? Nee, aber es läuft nicht mehr so gut. Ah, I missed your famous beaver humor. I'm just messing with you, son. Anyway, you look good. You're in good shape. You look more like a turkey than a rooster, if you ask me. Thanks. This is priceless. Thanks, Hercule. We'll be back again soon. Yeah, sure will. Ja, Marty ist da halt nicht so begeistert. Nice girl. She used to come here for a while, but I think she moved downtown. Yeah, she's the poster girl for workaholism. She lives in an apartment across from the PD, but sleeps at the station, if she sleeps at all. Some animals just race and race through the years of their life until someone stops them and makes them wind down. Is there someone like that waiting for everyone? Indeed there is, somewhere. Usually not where we're looking for them. Yeah, right. Ja, er ist weise und er gibt gute Tipps. Finde ich gut. How's Desiree? What about her? She's still beautiful, and she's still my wife, and I still don't get why she hasn't left me already. No. Because she's too much like you stubborn old dam builder. You see, you're right about that, Sonny boy. And, the cubs? Cubs? More like jumbo cubs. Johnson's a hotshot lawyer in Galadia, and Timmy also left Clawville to try his luck in Grassmore. But who could blame them? Good move. Ah, yeah, but they visit me often, though. They're good kids. I know, pal. They're from a good litter. If you say so, Sonny. Ja, er ist schon sympathisch. You know anything about a woman named Natasha Katsenko? Sonny boy, what have you gotten yourself into again? That lass is Ibn Wessler's protege, to put it politely. She's the crown jewel of the city, a shining new star. If you dare talk to a gal such as her, you can expect some serious lead poisoning, me boy. Well, I suppose I should have come to you first for advice. Doesn't matter now. We're in it, Uncle. Up to our combs. If you'll accept the advice of an old shaggy beaver, get to the end of it as quickly as you can, and try to make it out with all your feathers. Yeah, that's the plan. But do you know anything about her? Anything, interesting? As I've heard, Natasha is quite a mysterious lass. She came from the Stavonian Tsardom and fled to Clawville. But from what? No one knows. Some years of her life are shrouded in mystery, and that rarely means good. Okay, also da hat ja wohl ein Massaker stattgefunden. Wahrscheinlich an dieser Königsfamilie. Und wenn sie da wirklich herkommt, dann nehme ich mal an, dass sie auch zu dieser Familie gehört. Und dass sie da dass sie wahrscheinlich vor dem Massaker abgehauen ist. Und wir werden natürlich seinen Rat nicht annehmen. Und dieses Spiel durchrushen und so schnell wie möglich zum Ende kommen. Sondern wir werden uns alle Sachen, die wir uns angucken können, angucken und alles abgrasen und so weiter, weil es interessiert mich. You're right about that. So, that's your advice? Be careful? At least, Sonny boy. And one more thing. What's that? Never fall in love with a woman like her. Thanks, Hercule. I wasn't planning to. Nobody plans to, Sonny. Just take care of each other, okay? And always carry a good gun in your pocket. Oh, I always have one in every pocket, old-timer. I know, Martin. I know. Okay. Er hat uns auf jeden Fall viele, viele Hinweise gegeben. Gerade zu Personen. So, wir wissen, von wo Natascha nach Clawville kam, aber einige Jahre ihres Lebens sind für uns ein absolutes Rätsel.
Selbst der sonst allwissende Mullen konnte uns nicht mehr über sie verraten, ja. Marty ist mit Laura, einem wunderschönen, warmherzigen Raubtier... Was? Marty ist mit Laura, einem wunderschönen, warmherzigen Raubtier. Ich weiß nicht, was sie in Martin sieht, aber er hat verdammtes Glück, dass so eine großartige Frau für ihn da ist. Ja, aber wenn er mit den anderen flirtet, dann wird sie wahrscheinlich, also und so wie er reagiert hat, scheinen die ja nicht mehr so glücklich zu sein. Ich glaube, die Beziehung, die ist wahrscheinlich schon ziemlich hinüber. Monika ist arbeitsversessen. Ist so arbeitsversessen, dass sie sogar in den Block auf der anderen Straßenseite vom Revier gezogen ist. Aber auch wenn sie jetzt ganz in der Nähe wohnt, schläft sie trotzdem häufig auf dem Revier. Die Kinder vom alten Mullen sind schon lange flügge, aber er ist trotzdem ewig und unverwüstlich, wie ein alter Felsen, auf dem die Stadt errichtet wurde. Ja, so wirkt er auch. Aber sehr sympathisch. Ibbens schmutzige kleine Pfoten ziehen selbst in der dunkelsten Ecke der Stadt noch Fäden. Seine Leute haben sogar mehrfach versucht, auf den guten alten Mullen Einfluss zu nehmen. Okay, und was sagt der Kodex? Grassmore ist der Name eines von Savannen geprägten Gebiets, das 2 Jahrhunderte lang als Kolonie von zu Clorville gehörte, bis es 792 seine Freiheit errang. Bewohnt wird Grassmore hauptsächlich von friedlichen Pflanzenfressern verschiedener exotischer Arten. Ah, und da ist Mullens Sohn jetzt hin. Das ist doch schön. Klingt doch nach einem angenehmen Gebiet. Okay, wir waren jetzt überall. Dann würde ich sagen, beenden wir heute mal. 1,5 Stunden sind eine gute Zeit für den Stream. Und ja, ich weiß, die Leute auf YouTube haben jetzt die erste Viertelstunde, in der wir einfach nur gelabert haben und nicht was zum Spiel beigetragen haben, nicht mitgekriegt. Aber das macht nichts. Ich bin auch noch nicht gesundheitlich wieder ganz fit. Dementsprechend sollte ich meine Stimme vielleicht noch ein bisschen schonen. Heute kein Rocket League im Anschluss. Ihr lasst uns wenn ihr das Ganze auf YouTube gesehen habt, ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit hier, Chicken Police. Bis dann, euer Wolf.